Hello students, in previous lecture we have seen Newton forward interpolation formula, Newton backward interpolation formula. Both these formulas are applicable if your data are equally spaced. If your data are not equally spaced, that is unequally spaced, then in that case again there are two methods to find interpolating polynomial, or you can approximate the given data by using two methods, that is Lagrange's interpolation formula and general interpolation formula. So in today's lecture we are going to see and Lagrange's interpolation formula. Lagrange's interpolation formula. So I am going to discuss this example directly by this method directly by using an example using Lagrange's interpolation formula, or from the given table x and y equal to f of x, that is 1 2 3 and y when x is equal to 5, or find f of 5. So if you observe in this example, we cannot apply our forward interpolation from Newton forward interpolation formula or Newton backward interpolation formula. Why? If you observe this data, they are not equal spaced. That is, here the difference is 1 1 1, but here difference is 3. Okay, so they are not equally spaced. In that case, we want to apply either general interpolation formula or Lagrange's interpolation formula. Okay, so now since we are going to apply here Lagrange's interpolation formula, what is Lagrange's interpolation formula? That is f of x is equal to, suppose so this is x0, x1, x2, x3, x4. This is y0, y1, y2, y3, y4. Or this is f of x0, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4. Then what is Lagrange's interpolation formula? F of x is equal to x minus x1, x minus x2, x minus x3, x minus x4 divided by x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3, x0 minus x4 into f of x0 or y0. This is the first plus. म्हणजे तुम्ही जर ऑब्झर्व केला असेल, न्यूमरेटरला आपण x0 घेतलेला नाहीये आणि मग डिनॉमिनेटरला आपण x0 मधून या सगळ्या व्हॅल्यू आपण सबट्रॅक्ट केलेल्या आहेत. ओके, डिफरन्स घेतलेला आहे. ओके, सो किंवा तुम्ही डिनॉमिनेटरला काय करू शकता, x च्या ठिकाणी x0 पुट केला की आपल्याला डिनॉमिनेटर मिळणार आहे. मग तुम्हाला न्यूमरेटरला काय करायचं आहे, एक व्हॅल्यू सुरुवातीला x0 सोडून द्यायचं आहे, x x1, x x2, x x3, x x4. पुढच्या वेळेस तुम्ही काय घेणार आता, x1 आपण स्किप करणार आहे, म्हणजे x x0, x minus x1, x minus x2, x minus x2, x minus x3 आणि x minus x4. म्हणजे आपण इथे काय स्किप केलं बघा, x1 नाही आपल्याकडे, x0, x2, x3, x4. आता काय करायचं आपल्याला डिनॉमिनेटरला, ते x च्या ठिकाणी x1 पुट करायचं बघा, x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3 and x1 minus x4. f of x1 plus next time. आता आपण काय केलंय बघा, इथे x0 आपण स्किप केलाय, x1 इथे स्किप केलाय. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण x2 स्किप करणार आहे. सो x minus x0, x minus x1, आता x2 स्किप केला, x minus x3, x minus x4 डिवाइडेड बाय, आता आपल्याला काय करायचं, फक्त
डिनॉमिनेटरला या x च्या ठिकाणी फक्त x2 पुट करायचा आहे आणि ऍज इट इज लिहिले बघा x2 x0 x2 x1 x2 x3 x2 x4 f of x2 आता नेक्स्ट प्लस आता आपण इथे x0 स्किप केला इथे x1 स्किप केला इथे x2 स्किप केला आता आपल्याला x3 स्किप करायचा आहे सो x x0 x x1 x x2 x x4 divided by x3 x0 x3 x1 x3 x2 x3 x4 आणि आपण आता काय स्किप केले x3 म्हणून इथे काय लिहायचं मग f of x3 इथे काय स्किप केलं आपण x0 न्यूमरेटरला म्हणून f of x0 इथे x1 स्किप केलं म्हणून f of x1 x2 स्किप केला न्यूमरेटर मधून f of x2 x3 स्किप केला न्यूमरेटर मधून f of x3 and last plus x x0 x x1 x x2 x x3 this whole divided by x4 x0 x4 x1 x4 x2 and x4 x3 f of x4 okay now this is the what Lagrange's interpolation formula. Now what is the values here? You know the value of x0, x1, x2, x3, x4. You know the value of f of x0, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4. But you don't know the value of x. X is what? The point where we want to interpolate this polynomial. आपल्याला कोणत्या पॉइंटला आपल्याला इंटरपोलेट करायची आहे तर x is equal to 5 ला आपल्याला f of 5 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ओके सो f of 5 so what is here x is equal to 5. x is 5. सो आपल्याला काय मिळणार आहे बघा आता जर आपण हे सॉल्व केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे so f of 5 is equal to x minus x0 so 5 sorry x0 आपल्याला स्किप करायचा x minus x1 2 x minus x3 3 x minus x1 x2 x3 4 and x minus x4 this whole divided by x0 minus x1 1 minus 2 x0 minus x2 x0 minus x3 and x0 minus x4 f of म्हणजे y0 म्हणजे f of x0 so into 2 plus 5 minus x0 1 आता आपल्याला स्किप करायचा आहे x1 so 5 minus 3 5 minus 4 5 minus 7 this whole divided by आता x1 मधून या सगळ्या व्हॅल्यूज सबट्रॅक्ट करायच्या so x1 is what 2 minus 1 2 minus 3 2 minus 4 2 minus 7 into f of x1 is what 4 next आता आपण x0 स्किप केलाय x1 स्किप केलाय आता आपल्याला x2 स्किप करायचे आहे सो 5 minus 1 5 minus 2 5 minus 4 and 5 minus 7 this divided by आता x2 मधून आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करायचे आहेत सो 3 minus 1 3 minus 2 3 minus 4 and 3 minus 7 into f of x2 is म्हणजे y2 it is what 8 plus आता next x2 स्किप केला तर आपल्याला x3 स्किप करायचा आहे so 5 minus 1 5 minus 2 5 minus 3 and 5 minus 7 this whole divided by आता आपल्या x3 मधून या सगळ्या व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करायच्या 4 minus 1 4 minus 2 4 minus 2 4 minus 3 4 minus 3
4 minus 3, then 4 minus 7 into f of 4 is what? 16 plus आता last आता 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4 आपला आता x4 स्किप केला so 7 minus 1, 7 minus 2, 7 minus 3, 7 minus 4, okay, into f of x4 is what? 128. If you solve this, already आपण कॅल्क्युलेशन करून ठेवले, जर तुम्ही याला सॉल्व केलं तुम्हाला काय मिळेल बघा, -12 by 36 into 2 plus inside the bracket -16 by -10 into 4 plus -24 by 8 into 8 plus -48 by -18 into 16 and last 24 by 360 into 1 to 8. So if you simplify this, it will be equal to 33.30. बघा नाही 5 minus 2 किती 3, 3 into 2 6, 6 into 1 6 and 6 into minus 2 is what? -12. इथे पण बघा तुम्ही हा मायनस पण येणार आहे, हा -2, -1 -2 म्हणजे 2, इथे -3 मिळणार आहे म्हणजे -2 into -3 -6 आणि -6 आणि -6 it is what? 36. अशा प्रकारे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून आता ही 33.30 कोणाची व्हॅल्यू आली f of 5 is what? 33.30. तसं ऍक्च्युअली जर तुम्ही पाहिलं तर आपली एक्झॅक्ट व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे, तुम्ही जर पाहिलं की काय 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 यायला पाहिजे, किती म्हणजे आपला आन्सर यायला पाहिजे 32. Okay, but what is our biology Lagrange's interpolation formula? It is what? 33.50. There will be an error when between calculated values and in exact value. Okay, so hope you understand. There is one application of this Lagrange's interpolation formula that we are going to see. One application, we use this Lagrange's interpolation formula to obtain a partial fraction. Now what is the partial fraction? Already we have discussed in first year. Okay, that is we want to जे काही डिनॉमिनेटरला लिनियर फॅक्टरचा प्रॉडक्ट आहे त्याला आपल्याला सेपरेशन करायचं असतं, या प्रोसेसला आपण पार्शियल फ्रॅक्शन म्हणतो. देयर आर सर्टन रूल्स की जर रिपीटेड रूट असतील तर डिस्टिंक्ट रूट असतील तर आपण किंवा इररिड्युसिबल फॅक्टर असेल तर कशा प्रकारे पार्शियल फ्रॅक्शन करतो. बट हियर वी आर गोइंग टू अप्लाय Lagrange's interpolation formula to obtain a partial fraction. Use a Lagrange's interpolation formula to express the function. आपल्याला काय करायचं, या फंक्शनला f of x is equal to 5x square plus x plus 2 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 into a partial fraction, into sum of partial fraction. Okay, आपल्याला रिझॉल्व करायचे partial fraction मध्ये. Okay, so how to resolve this partial fraction means what? We want to separate this denominator linear product जो काही denominator दिले term याचा आपल्याला सेपरेशन करायचे. So what we want to do here, we want to select here f of x. हा आपण f of x सिलेक्ट करणार आहे. Okay, capital F of x बोललं तरी चालेल. Okay, so what is f of x? 5x square plus x plus 2 आणि आपल्याला x काय घ्यायला पाहिजे का? आता बघा या ही जी काही लिनियर टर्म आहे लिनियर फॅक्टरला याचे रूट्स काय आहेत बघा 1 आहे 2 and 3, डिनॉमिनेटर चे रूट्स काय आहेत 1 2 3. सो आपण टेबल तयार करणार आहे x f of x. तो x आपल्याला काय सिलेक्ट करायचे जे फॅक्टर आहेत आपले डिनॉमिनेटरचे. सो व्हाट इज द फॅक्टर्स 1 2 3. मग तुम्ही जर f of 1 फाइंड केला तर 3 + 1
4 plus 2 4 plus 2 6. जर तुम्ही 2 पुट केला तर 4 times 3 12 12 plus 2 14 16. And इधर 3 पुट केला तर 9 9 times 3 is what 27 27 plus 3 30 30 plus 2 is what 32. So now we want to apply the Lagrange's interpolation formula. So this is what our x0, this is x1 and this is x2. Then this is f of x0, capital म्हणलं तरी चालेल किंवा y0 म्हणलं तरी चालेल, y0 y1 and y2. So what is Lagrange's interpolation formula? F of x is equal to x minus, आता आपण x0 स्किप करणार, सुरुवातीला x0 स्किप करणार आहे. So x minus x1 x minus x2, okay, divided by x0 minus x1 x0 minus x2 into y0 plus x minus x0, आता आपण x1 स्किप करणार आहे, x minus x1 divided by x1 minus x0 and x1 minus x2 into y1 plus, आता आपण x2 स्किप करणार आहे. So x minus x1 x0 x minus x1 this whole divided by x2 minus x0 x2 minus x1 into y2. Okay, so what is f of x? आपण f of x कशाला अजून केलंय, thrice x square plus x plus 2 is equal to, आता x as it is आपल्याला, so x minus x1 म्हणजे x minus 2 x minus 3 divided by x0 minus x1 x0 minus x1 म्हणजे 1 minus 2 and 1 minus 3 into y0 is what 6 plus x minus x0 1 x minus 3 divided by 2 minus 1 2 minus 3 into y1 is what 16 plus next x minus 1 x minus 2 divided by 3 minus 1 3 minus 2 into y2 is what 32. So if you simplify this, if you solve this, you will get f of x is equal, that is thrice x square plus x plus 2 is equal to, आता बघा 1 minus 2 minus 1 1 minus 3 minus 2 minus 2 minus 1 म्हणजे 2, आणि जर तुम्ही 6 ला जर 2 ने डिवाइड केलं तुम्हाला काय मिळेल 3 times x minus 2 x minus 3. आता पुढे बघा इथे 2 minus 1 हा 1 आहे आणि 2 minus 3 हा minus 1 आहे, म्हणजे ते minus 16 मिळणार आहे आपल्याला, minus 16 into x minus 1 x minus 3. आता पुढे जाऊया आपण, 3 minus 1 हा 2 आहे, जर 32 ला आपण 2 ने डिवाइड केलं आपल्याला काय मिळणार आहे 16 times x minus 1 x minus 2. सो आता पुढे काय करायचं तुम्हाला, आपलं या फंक्शनचं पार्शियल फ्रॅक्शन फाइंड केलं, आता शिका आपण याला एक्सप्रेस केलं आपण thrice x square plus x plus 2 न्यूमरेटरला. आता आपल्याला काय करायचं, न्यूमरेटरला या टर्म ने डिवाइड करायचं, डिवाइड दिस होल बाय thrice x square plus x plus 2 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3. आता जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं या टर्मला जर मी x minus 1 x minus 2 x minus 3 डिवाइड केलं तर x minus 2 x minus 3 कॅन्सल होणार आहे आणि मला काय मिळणार आहे 3 डिवाइडेड बाय x minus 1. सिमिलरली इथे जर मी x minus 1 x minus 2 आणि x minus 3 डिवाइड केलं तर x minus 1 x minus 3 कॅन्सल होणार आहे, माझ्याकडे काय शिल्लक राहणार आहे फक्त x minus 2. ओके, आणि जर मी या टर्मला पुन्हा x minus 1 x minus 2 x minus 3 डिवाइड केलं तर x minus 1 x minus 2 will get cancelled here. What is left? Plus 16 divided by x minus 3. So if you observe, this is what a partial fraction. आपण काय केले, इथे डिनॉमिनेटरला लिनियर टर्मचा प्रोडक्ट होता, त्याला आपण काय केले सेपरेशन केले. So hope you understand how to apply a Lagrange's interpolation formula. If you don't know the Lagrange's interpolation formula, in that case आपण कसं केलं असतं माहिती आहे, partial fraction thrice x square plus x plus 2 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3
equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3 आणि नंतर मग आपण एलसीएम घेतला असता म्हणजे a ला ह्या दोन टर्मने मल्टिप्लाय केला असता b ला या दोन टर्मने मल्टिप्लाय केला असता c ला या दोन टर्मने मल्टिप्लाय केला असता नंतर मग आपण x is equal to 1 x is equal to 2 x is equal to 3 किंवा LHS and RHS इक्वेट करून आपण ABC चे व्हॅल्यू फाइंड केले असते but directly you obtain this value by using Lagrange's interpolation formula. So we want to stop here for today. Hope you understand.